Hainavi. Good afternoon, Uddhav 25. Feeling very happy and proud. Joy is immeasurable. Respected chief guest of these today's Uddhav 25, KTR sir, and the chairman sir, and MLA Karimnagar Kamalakar sir, and beloved MLA Garu Dr. Sanjay sir from Korutla, chairman sir, superintendent sir, principal sir, Asim sir, and Anita ma'am. Thank you so much for all the efforts you have taken to give impart true education to our children. Thank you so much, feeling very proud and honored. Today, as a father, feeling very proud, my daughter has become a doctor. Thank you so much, Chinari. Thank you so much for the hard work you have done, the restless nights you have spent, the countless hours you spent before the books, all the hard work, all this you made today. We are here with all the happiness. Not only me, the entire family, Babai, Chitaka and everything, and Sagarana and all, and your elder sister, brother and all are here. Thank you so much. My co-brother is here. He has done much, right, in making my daughter enter this field. Thank you so much. Chinari, I want to do something on this dais, from this dais. Be kind, be compassionate, just be with always maintain that perseverance to continue your noble profession. Doctors ante samanyamainatuvanti profession kaadu. If this doctor's profession is considered the gift of the God, your profession is the gift to the entire life, I say. My dear children, the 2K19 batch, just you maintain this. To maintain your life, you need to be very much particular about your professional growth. Most of the people today, they find something else in their professional life, leaving the personal life aside, and personal life and professional life both must and should be balanced. Feel that your professional growth is only the personal growth in your life. Maintain the balance. And so many people, tapping in condition with ignored looks, folded hands, do come to your place. The suffering people do come to you. Just be kind enough to them, serve them. You are not just a doctor, you are a healer, life saver. That's what you have to be always. You think, be positive, be the best version of yourself, and I congratulate one and all right on your graduation day, right? Make it a memorable day, and I do hope all of you enter your PG courses very soon. Thank you so much. Thank you very much for giving this opportunity, and thanks, big thanks to Chalmada. Long live Chalmada. Okay, thank you so much. Thank you, sir. Thank you for those heartfelt words. Indeed, it is your blessings and support that have brought our students to this day. Now, it's time to hear from the students themselves, the voices of batch 2K19. Who better to speak of the journey than those who walked it? Now, I invite Dr. Jahnavi ma'am on the dais. Respected Chief Guest Sri KT Ramarao Garu, Sri Gangula Kamalakar Garu, Dr. Sanjay Garu, Chairman Sri Chalmada Lakshmi Narasimharao Sir, Director Surnarayan Sir, Principal Asim Ali Sir, and Anita ma'am, a very good afternoon to you all. Firstly, I am deeply honored and overwhelmed to stand here on one of the most memorable days of my life, my MBBS convocation. And this journey is filled with many sleepless nights during my exams, immense learning, and countless lessons that go beyond textbooks. I would first like to express my heartfelt gratitude to my parents, Sri Gangul Kamlakar Garu, my dad who is sitting here, and my mom, she is blushing over there with happiness. And thank you for your unwavering support, and that has been my greatest strength. And I'm blessed to have you both as my parents, and no dishti please. To our professors and faculty, thank you for guiding us, shaping us, and helping us in each and every
process we have gone through all these 5.5 years. And thank you for showing us how the real world is and how to treat and how to be empathetic to the patients and how to protect ourselves. These are the lessons which no one else tells us outside the world. And to my fellow graduates, we made it. We 2K19, the batch of Crenovians, we made it. And a big round of applause was all. We have made it through one of the most challenging yet rewarding phases of our life. And thank you for giving such great memories. And Asim sir, you are one of the most chill and coolest principal. And if you want to get any permission, we just come to you and you grant it with a smile and a laddu. And Anita ma'am, the most cutest smile ma'am, and the most loving, affectionate and caring person. What else to say ma'am? The mother of CAIMS and the Shivagami of CAIMS. Thank you, ma'am. Now I invite Saryu ma'am onto the dais. Good afternoon, everyone. This is Dr. Saryu Korkanti, and I'm honored to welcome. Representative is both an honor and a privilege. Thank you for accepting me as your representative, and I hope I've performed my role effectively. It feels like just yesterday we were walking into our first day, unsure of where we would sit, who would become friends, and how we would survive exams, deadlines, and everything in between. But here we are. We made it, guys, together. Over the years, we have shared more than just notes and study groups. We have shared laughter in the hallways, late night cramming sessions, stressful duties, unforgettable moments and memories that will last far beyond today. We supported each other, challenged each other, and grew in ways we couldn't have imagined when we first started this journey. Our teachers, thank you for your patience, your guidance, and for believing in us even when we didn't always believe in ourselves. You shaped not just our knowledge, but our characters also. To our families and friends, ఇక్కడికి విచ్చేసిన తల్లిదండ్రులకి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. మీరు ఎన్నాళ్ళ నుంచో వేచి చూస్తున్న రోజు, మీ పిల్లలని డాక్టర్ లాగా చూసే రోజు వచ్చేసింది. ఈ రోజు మేము ఈ డాక్టర్ పట్టాలు తీసుకుంటున్నాం అంటే అది అంతా మీ కష్ట ఫలితమే. మీరు మీ అవసరాలను పక్కన పెట్టి మా ఆశయాలకు తోడుగా ఉన్నారు. మీ శ్రమ, సమయం, ప్రేమ ఏవి వృధా కాలేదు. అవే మా జీవితాలను ఉన్నత స్థాయిలోకి తీసుకెళ్లాయి. ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని మా తల్లిదండ్రులందరికీ అంకితం చేస్తున్నాము. మేము కన్న కలలకి మీరు ప్రాణం పోశారు. మీ అందరికీ చాలా 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 థ్యాంక్స్. And to my fellow graduates, you are some of the most resilient, creative and determined people I know. Whatever path you choose from here, whether it's further studies, chasing a dream or figuring things out step by step, know that you have what it takes. We have already proven that here. As we throw our caps today, let's also throw away doubts, fear and limits. Let's carry forward the lessons, the laughter and the courage we've all built together. This isn't just the end of something. It's the beginning of everything. Thank you and congratulations, class of 2K19. Thank you, ma'am. Now I invite Dr. Nutana ma'am. Hello everybody, this is Dr. Nutana. My sincere greetings to my Amma, my Nana and my Gurus and all the dignitaries on and off the dais. This is my first speech in 25 years of my life. Maybe God had this plan today. I'm so thankful to God today. I don't know how to put 5 years of MBBS in just 1 to 2 minutes, but I'll try. MBBS is out of papers, out of exams, out of postings, out of duties. It's something else. It was definitely tough, but it was our most favorite time of this 5 years. To my teachers, you prepared us for the world which is not so kind, and now we understand why you were so tough on us.
Thank you for not making it easy, because life isn't easy on anyone. To the friendships that I have made, my girls, thank you so much these 5 years. It's definitely not easy without you. And my biggest thank you goes to my parents sitting over there. You might not understand the medical terms, but you definitely understood me. You noticed when I was mentally exhausted, you made that midnight calls to make sure that I am okay. When I was pretending that I'm okay, you sent food when I forgot to eat, and you made me realize this day I'm more than just the marks. Thank you so much. We are not just doctors now, we are people who lived, learned, fallen apart and still kept going. We made it 2K19 batch, not perfectly and definitely not easily, but we made it. So grateful for this day, to God and for this life. Thank you. Thank you, ma'am. Now I invite Dr. Sanya, ma'am. Good afternoon to all the dignitaries, my respected professors, and the parents and families of the batch 2K19. I am Sanya Tabassum. This is for the batch 2K19. We met as strangers with stethoscopes, but in every all-nighter, every tear, and every triumph, we found family in each other. I ChatGPT'd it. It was easy. It was easy. I said it to make it more heartfelt, more emotional, a bit poetic, and a lot personal. So, in a world where AI is replacing human emotions at the tip of our fingers, I hope we become doctors who value human needs more than just valuing symptoms on a prescription paper. In a world where AI is diagnosing at a lightning speed and emotions are often reduced to data points, I hope we become doctors who still choose to see the human behind the illness. I hope we become doctors who don't just hear symptoms but truly listen to the stories. Even when we're all tired, grisly appearance, with our grisly appearances after our 24-hour shifts, I hope we become doctors who pause amidst the rush to offer comfort, a kind word, and a moment of presence. I hope we become the doctors who treat not just the conditions but lives, who recognize that healing begins not always with a prescription but with empathy. May we never forget that while machines may guide our hands, it is compassion that must guide our hearts. Like the patients who patiently listened to my broken Telugu and met me with warmth and kindness, I hope we become doctors that are seen and understood by them. So when we walk out of this hall, when we walk out of our safe space, our hospitals, out of our professors' guidance and our safe place of Chalmeda Anandarao Institute of Medical Sciences, I do hope we become good doctors. But above all, I hope we chose every single day to be better humans first. Thank you. And hearty congratulations to all. Thank you, ma'am. Now I invite Dr. Sai Tejas, sir. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ప్రస్తుతానికి నేను ఇక్కడ ఉన్నానంటే కొంతమందిని తలుచుకోవాలి. ఇదే ఇంతకంటే గొప్ప స్టేజ్ నాకు దొరకదేమో. నాకు ముగ్గురు అక్కలు, నేను ఒక్కరిని. అందరూ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నారు. నేను ఇంటర్ చదువుకునే టైంలో ఫిజిక్స్ అండ్ జాలజీ సార్ నాకు ఇంకా గుర్తుంటారు. వాళ్ళిద్దరు నన్ను చూసి నేను చదివిపిస్తాను, మీ పేరెంట్స్ని అడుగు, మేము చదివిపిస్తామని అడిగితే నేను ఇదే మాట తీసుకెళ్ళి నేను మా బాబుకు చెప్పిన. అప్పుడు మా బాబు ఏమన్నాడంటే, బిడ్డ వేరే ఎవరు నేను చదివించడేంది, నా తల తాకట్టు పెట్టైనా కూడా నేను చదివిస్తా, నాకెంతుందో నాకున్నంతలో నేను చూసుకుంటా, ఎవరైతే నీకేంది అని అన్నాడు. ఆ తర్వాత నేను లాంగ్ టర్మ్ చేయాలి, ఎంబీబీఎస్ చదవాలంటే లాంగ్ టైంలో డబ్బులు అవసరం పడ్డది. అప్పుడు అక్క నేనా ఇద్దరు ఎవరో ఒకరో చదవాలి. ఆ టైంలో తల్లిదండ్రులు కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరినైనా ఒక్కరినే చదివించాలని చెప్పలేరు కాబట్టి అప్పుడు మా చిన్నక్క అయినా, అమ్మ
తమ్ముని చదివించండి, మిమ్మల్ని పోషిస్తాడు, నేను చదవలేను అంటే మా అక్క చదవకపోవడానికి కాదు. నేను ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మా అక్క నా మీద అంత నమ్మకం ఉంచుకుందంటే మా అక్కకు నేను ఏం చేసినా తక్కువ అవుతుంది. నేను ఫస్ట్ లాంగ్ టర్మ్ అయిన తర్వాత డబ్బులు ఇచ్చి నన్ను హైదరాబాద్ పంపుతాడు. మా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు ఏం చదువుకోలేదు, కానీ వాళ్ళ జీవితాన్ని చదివింది. లాంగ్ టర్మ్ పోయి నేనే చదువుకున్న తర్వాత రిజల్ట్ వస్తుంది. రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత బాపు తక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి నాకు అని అంటే, బిడ్డ నువ్వెంత చేసినావో నాకు తెలుసు, నీతో అయిన దానికన్నా ఇంకో 10 ఎక్కువ చేసి ఉంటావు, నీ మార్కులు ఏం కాదు, ఇంకోసారి ట్రై చేద్దామన్నాడు. సరే నెక్స్ట్ సారి ట్రై చేసిన తర్వాత నాకు సీట్ వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత నేను కాలేజీలో జాయిన్ కావాలి, నాకు ఫీజు కూడా లేదు. యాక్చువల్లీ మాకు ఫీజు కట్టాల, ఒకసారి సీట్ వచ్చిన తర్వాత ఫీజు కట్టాలని కూడా మాకు తెలియదు. ఎందుకంటే మా చుట్టుపక్కల మా ఊర్లో ఫస్ట్ సీట్ వచ్చింది నాకే కాబట్టి మాకు ఎలా వెళ్ళాలి ఒక రూట్ తెలియదు, ఒక దారి తెలియదు. అప్పటికప్పుడు ఫీజు కట్టాలి, ఎవరిని అడుగుదామన్నా తెలియదు. నేను ఆ పరిస్థితుల్లో అమ్మా నాకు ఈ డబ్బులు కట్టడం అవసరం లేదు, నేను చదువుకోను, మీతోనే వ్యవసాయం చేసుకుంటా అని చెప్పిన. అప్పుడు మా బాబాయ్ మీకేం తెలివి ఉన్నదా, ఈ రోజులలో కోట్లు పెట్టి చదువుతున్నారు, నీకు ఫ్రీ సీట్ వచ్చింది, నువ్వు చదివితే ఏమైతా అంటే అప్పటిదప్పుడు మా అమ్మ మెడలో ఉన్న గొలుసును తీసుకొని అమ్మి నన్ను కాలేజీకి పంపింది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి నాకు స్కాలర్షిప్ వచ్చింది. ప్రతి ఇయర్ నేను స్కాలర్షిప్ కట్టుకుంటూ నేను చదువుకున్నా. నేను ఫైనల్ ఇయర్ చదివేటప్పుడు స్కాలర్షిప్ లేట్ వచ్చింది, నాకు హాల్ టికెట్ కావాలి, ఫీజు లేదు. అలాంటి టైంలో నా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు సీనియర్స్ లేరు, ఆ సీనియర్స్ ఏం చెప్పారంటే, అరే మా దగ్గర ఇంత మనీ ఉంది, మీ ఫ్రెండ్స్ నాదు అడుక్కో, కొన్ని అడిగితే వాళ్ళు ఇస్తారు, అరేంజ్ చేసుకొని ఫీజు కట్టన్నారు. నేను వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా రుణపడి ఉంటా. ఇప్పటికి కూడా నేను కొంతమంది పేరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళకు తెలుసు. మా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది నాకు హెల్ప్ చేసిండ్రు, ఫైనాన్షియల్గా కానీ అన్ని విషయాలలో. ఇప్పటికి కూడా నేను మొన్న స్కాలర్షిప్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మా ఫ్రెండ్స్కి ఇచ్చిన. నేను ఫైనాన్షియలే కాకుండా మా ఫ్రెండ్స్ మొన్న బ్యాచ్ లంచ్ అయినప్పుడు ఇట్లా మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా అడుగుతారు నన్ను, నేను ఒక్కరి పేరు చెప్పలేను, ఒక్కొక్క సందర్భాల్లో నన్ను ఒక్కొక్కరు చూసుకున్నారు. నేను నా సరౌండింగ్స్ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే నాకు డబ్బులు లేవని వాళ్ళకు తెలుసు, నేను ఏం పెట్టలేనని తెలుసు, కానీ వాళ్ళు ఎగతాళి కాకుండా కూడా అరే ఈరోజు నువ్వు తినిపించాలి, మాకు సాయితే తినిపిస్తాడని మన హోటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత అంత తింటాం. తిన్న తర్వాత అప్పుడు కూడా నాది కూడా వాళ్ళే కడతారు. నా ఫ్రెండ్స్కు నేను ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువనే. 2K19 నేను ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకుంటా. ఫైనాన్షియల్ నాకు చాలా హెల్ప్ చేసిండు, ఎమోషనల్గా చేసిండు, ప్రతి ఒక్కరు నాకు దగ్గరగా ఉన్నారు. అదంతా ఎందుకు, మా ఫ్రెండ్ వల్ల, ఇది చెప్పాలో లేదో తెలియదు, మా ఫ్రెండ్ వల్ల డాడీ ఎక్స్పైర్డ్ అయిపోతాడు. ఆ 2 monthsలో అరే నాకు ఇట్లా డబ్బులు అవసరం ఉంది, ఫీజు కట్టాలని అంటే మమ్మీ ఆ ఆంటీ ఎంత బాధలో ఉన్నా కూడా నా పేరు చెప్పగానే అరే కట్టు అని 2 minutesలో పంపుతుంది. థ్యాంక్స్ ఆంటీ. నన్ను ఇంతగా మా అక్కలు మా బావలు అందరు మంచుకున్నారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ స్టేజ్లో ఉన్నా. అలాగే ఇక్కడున్న పెద్దలకు అనిత మేడం అయితే మేడంకు నేను ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఎప్పటికి నేను అసీం సార్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఎవ్రీవన్ థ్యాంక్ యూ. Thank you for such a touching speech. Your journey in your own words make this moment even more special. Ladies and gentlemen, it's now our great honor to invite our esteemed chief guest, Sri Kalvakuntla Taraka Ramarao Garu, to address this convocation and bless our graduating batch with words of wisdom. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. మీ అందరికీ ఆకలి అవుతుంది, నాకు కూడా అవుతుంది. బట్ సమ్ వెరీ టచింగ్ స్పీచెస్, సమ్ వెరీ వెరీ ఇన్స్పిరేషనల్ వర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ టు ద చైర్మన్ ఆఫ్ Chelameda Anandrao Institute.
లక్ష్మీ నరసింహారావు గారు ఆహ్వానించినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. గౌరవనీయులు మాజీ మంత్రివర్యులు, మీ అందరికీ సుపరిచితులు కరీంనగర్ శాసనసభ్యులు పెద్దలు గంగుల కమలాకర్ గారికి, గౌరవనీయులు మరి కోరుట్ల శాసనసభ్యులు ఒకప్పుడు డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు సోదరులు డాక్టర్ సంజయ్ గారికి, అదేవిధంగా గౌరవనీయులైన ఈ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ అసీం అలీ గారు, వైస్ ప్రిన్సిపల్ ది వెరీ పాపులర్ డాక్టర్ అనిత గారు, మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు, అదేవిధంగా డైరెక్టర్ అండ్ సార్ యూ స్పోక్ రియలీ వెల్ డాక్టర్ సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు, మరి ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడిన పేరెంట్స్ కి, అదేవిధంగా 2019 బ్యాచ్ రైట్ 2019 బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ గ్రాడ్యుయేటింగ్ టుడే, my wholehearted congratulations you. I think to all of you. I think all of you deserve a huge round of applause to yourself and to your parents. ఇక్కడికి విచ్చేసిన తల్లిదండ్రులకి, అదేవిధంగా ఈ పిల్లలకి, మరి ఈ 5.5 సంవత్సరాల పాటు వీరిని జాగ్రత్తగా ఇక్కడ చూసుకున్న టీచర్స్కి, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్కి, చెలిమేడ ఆనందరావు ఇన్స్టిట్యూట్లో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరికి, ఇక్కడికి విచ్చేసిన పత్రికా మిత్రులకి పేరు పేరున అందరికి నమస్కారాలు, అందరికి శుభాకాంక్షలు. I do have a written speech, but I don't think I'm going to go into it. All I'll tell you is two things. One, we all know, you had to put in a lot of hard work. You all had to put in, I'm sure, so many hours that you possibly did not imagine when you were signing up for this. General ga manaki 10th class నుంచి మొదలవుతుంది, 8th 9th నుంచి మొదలవుతుంది, పెద్దగా అయినాక ఏమవుతావు అనే క్వశ్చన్. అసలు నిజానికి పిల్లలకు ఆ టైంలో తెలియదు ఏం కావాలి, ఏం ఉన్నది, ఆప్షన్స్ ఏంటో కూడా తెలియదు. ఐ థింక్ 90% ఆఫ్ ద టైం పేరెంట్స్ ఓన్లీ చూస్, నువ్వు డాక్టర్ కావాలి, నువ్వు ఇంజనీర్ కావాలి, నువ్వు ఫలానాది కావాలి. నేను చెప్పేది తప్పైతే ఏమనుకోవద్దు, పేరెంట్స్ ఏమనుకోకండి దయచేసి. ఎందుకంటే మా అమ్మ కూడా నన్ను అడిగింది, నేను ఐ విల్ స్పీక్ ఫ్రమ్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. మా అమ్మ కూడా నాకు చిన్నప్పుడంతా చెప్పింది, అరే మన ఇంట్లో ఎవరు డాక్టర్ లేరురా, కావాలి అంటే. ఈరోజు నిజంగా ఒక కొత్త డెఫినేషన్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేర్చుకున్నాను. ఇన్ని రోజులు ఎంబీబీఎస్ అంటే నేను అనుకున్నది బ్యాచులర్ ఆఫ్ మెడిసిన్, బ్యాచులర్ ఆఫ్ సర్జరీ, బట్ మా బాప్ కా బడా సప్నా అనే కొత్త డెఫినేషన్ కూడా ఈరోజు మళ్ళొకసారి. నిజానికి ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఏ ఫ్యాక్ట్. మోస్ట్ ఫ్యామిలీస్ డు నాట్ హ్యావ్ అ డాక్టర్ అండ్ దేర్ డ్రీమ్ అండ్ దేర్ అంబిషన్, మా ఇంట్లోంచి మా పిల్లోడు లేదా మా అమ్మాయి మొట్టమొదటి డాక్టర్ కావాలి, మొదలు మా వాళ్ళే ఉండాలి అని ఒక అంబిషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి చాలా మంది పేరెంట్స్ మాదిరిగానే మా అమ్మ కూడా నన్ను అడిగింది డాక్టర్ అవ్వమని. అయితే ఇక్కడ మరి ఈ సీక్రెట్ చెప్తే మీడియా వాళ్ళు చూపెట్టేస్తారు కానీ, బట్ చెప్పేస్తాను. డాక్టర్ అవుదామని నేను కూడా మా సంజయ్ లాగానే ఇక్కడ చదువుకొని విజ్ఞానంలో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం అపియర్ అవుతే నాకు బి ఫార్మసీ ఏదో వచ్చింది. అప్పుడు ఇన్ని సీట్లు లేవు, గవర్నమెంట్ సిస్టంలో ఇన్ని సీట్లు లేవు. అప్పుడు ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా లేవు తెలంగాణలో. ఐఎమ్ టాకింగ్ 1993. ఐఎమ్ రియలీ ఓల్డ్ మ్యాన్. సో ఆ రోజుల్లో మాకు ఆప్షన్ లేక ఇక్కడ నాకు బి ఫార్మసీ వస్తే రెండే ఆప్షన్స్. ఒకటి అవుతే లాంగ్ టర్మ్ చదవాలి, చదివి 500 రూపాయలు ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి, తెచ్చుకుంటే సీటు 500 ఇంకంతకంటే తక్కువ. అప్పుడు నాకు 1600 ఏదో వచ్చింది, సో ఐ హ్యాడ్ నో చాయిస్. రెండవది బయట స్టేట్లో చదువుకోవాలి. అప్పుడు కర్ణాటకలో అప్పుడు కర్ణాటకలో అక్కడ కేసెట్ అని ఉండేది. ఆ కేసెట్ రాయడానికి మేమందరం పోయాం, నేను సంజయ్ మేమందరం పోయినాం. పోతే నాకు కూడా సీట్ వచ్చింది కర్ణాటకలో. వచ్చిన తర్వాత నేను ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు ఫుల్ఫిల్ మై మామ్స్ డ్రీమ్ ఆఫ్ బికమింగ్ అ డాక్టర్. So I came back all excited. I told my mom, she was very happy. And then my dad comes home. I think he was a very busy politician, so I think he came after a couple of days. Vachin tarvata I told him, I said itla seat ochindi, so medicine chadavalanuntunna. Medicine chadavalanunte, then he sat me down. He said, you know what it takes to be a good doctor? I said, I think I know. He said, no. ఇప్పుడు ఈ 5.5 ఏళ్ళు చదవాలి, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక, నేను మిమ్మల్ని భయపెట్టడానికి చెప్పట్లేదు, ఆ తర్వాత మళ్ళీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయాలి, ఆ తర్వాత సూపర్ స్పెషలైజేషన్లు ఉంటాయి. ఇవన్నిటి తర్వాత మరి లైఫ్లో యూ విల్ నాట్ రియలీ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఎందుకంటే అర్ధరాత్రి కాల్ వచ్చినా, ఎమర్జెన్సీలో ఎవరైనా ఫోన్ చేసినా, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద ఎంపథీ అండ్ కంపాషన్ అండ్ సెట్ అసైడ్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్. నీ పక్కన నీ వ్యక్తిగత జీవితము, నీ ప్రాధాన్యతలు, నీ వ్యక్తిగతమైన ఆలోచనలు ఇవన్నీ పక్కకు పెట్టి ఒక ప్రాణం కాపాడడానికి మరి పరుగులు పెట్టుకుని పోవాలి. 31-32 సంవత్సరాల దాకా చదవాలి, చదివిన తర్వాత జీవితాంతం మరి సర్వీస్ చేయాలి. ఆ సర్వీస్కి నువ్వు రెడీగా ఉన్నావా అని అడిగారు. నేను ఒక్క నిమిషం ఆలోచించి కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మేబీ ఐఎమ్ నాట్ రెడీ అని చెప్పి తప్పుకొని నేను వెళ్ళి డిగ్రీలో జాయిన్ అయిపోయాను. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వాట్ యూ సైన్డ్ అప్ ఫర్ అండ్ వాట్ యూ పుట్ ఇన్ ద లాస్ట్
7.5, 8 years is not a joke. Only those people who go through this, only those people who actually have the tenacity, have the audacity, and also have the ability, most importantly, to be able to serve mankind are here. So I truly appreciate what you have gone through. I truly appreciate your hard work, but there is a long road ahead. This is just the beginning. I think it was mentioned. This is just the beginning. Dr. Suryanarayan Reddy, I'm told, has performed more than 30,000 surgeries, sir. 20,000 or 30,000 surgeries చేశారని చెప్తా ఉన్నారు లక్ష్మీనరసింహారావు గారు. So it's coming from somebody like him who told you that I think you have to give the time, you have to have that touchy-feely kind of a attitude, not just ఇందాక ఒక పేరెంట్ కూడా చెప్పారు, డాక్టర్లు సరిగ్గా మాట్లాడితే పేషెంట్లకి 50% జబ్బు అక్కడే నయమవుతుంది. మీరు కూర్చోబెట్టి సరిగ్గా మాట్లాడి వారి సమస్య తెలుసుకొని, కొంతమందికి సమస్య ఉండకపోవచ్చు నిజానికి, it could just be a psychological thing as somebody said, but if you have the patience to sit with them, to talk to them, to have the empathy to listen to them, to actually have the compassion to walk with them. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ చాట్ జీపీటీ వచ్చిన తర్వాత, గూగుల్ వచ్చిన తర్వాత, వాట్సాప్ వచ్చిన తర్వాత అందరూ డాక్టర్లే. ముఖ్యంగా కోవిడ్ తర్వాతనైతే అందరికీ అన్ని తెలిసిపోయినాయి. ఐఎమ్ షూర్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ దోస్ అంకుల్స్ అండ్ ఆంటీస్ హు ట్రబుల్ యూ టు నో ఎండ్. ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ వచ్చిన తర్వాత అయితే, కరోనా వచ్చిన తర్వాత, నేను డాక్టర్ అంటే నేను డాక్టర్, నేను సిమ్టమ్ చూపుతానంటే నేను సిమ్టమ్ చెప్తా అని మెడిసిన్స్ కూడా చాలా మంది సెల్ఫ్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసుకుంటున్నారు. అండ్ టుడేస్ వరల్డ్ ఇస్ వన్ వేర్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ చాట్ జీపీటీ not only can write poems like Dr. Tabassum said, chat GPT can also write prescriptions కూడా రాసేస్తుంది. సో డాక్టర్స్ కి మీకు your challenge is only going to get bigger because AI is only going to add to more and more knowledge, Grok, chat GPT and other things. So you'll have very demanding patients. You'll have very demanding patients who know a lot. Some of it could be misinformation, some of it could be accurate information. So you need to be patient. You need to have the tenacity, you need to have the patience, you need to have the ability and the will to serve with compassion. And Dr. Sanjay said, compassion and empathy. I would like to reiterate those words. You need those two to keep you going forward. I think I've spoken enough, I'll not say more. One last thing I'll tell you though, is that in days ahead, in times ahead, we've tried our best in the last 10 years to improve medical facilities in Telangana. Today, Telangana is probably the only state in the country which has a government medical college and a government nursing college in each and every single district. No other state in the country has this. But I think we need to do more and more. More primary, more secondary, and more tertiary and more super specialty happening all over, making Telangana the #1 state in India for healthcare. So I do hope you all will play a stellar role, a big role in all of this. Thank you. Jai Telangana. Thank you very much for having me. Thank you so much, sir, for your enlightening address and your encouraging wishes for the graduates. Your words have ignited a new enthusiasm in our young doctors to serve with dedication and lead with vision. Finally, I invite our beloved chairman, Shri Chalmana Lakshmi Narasimha Rao Garu, to deliver his address. Distinguished chief guest of today's convocation program, Sri Kalvakunta Taraka Ramarao garu, guest of honors and local MLA Gangula Kamlakar garu, Korutla MLA Sanjay garu, my colleague director Dr. Suryanarayan garu, principal Dr. Asim Ali garu, vice principal Anita madam garu, or hospital superintendent Ramkrishna garu, distinguished faculty who are sitting, senior faculty, professors, associates and assistant professors, non-teaching staff, and I think all the parents, grandparents. I think it's too late for us, as our chief guest rightly said, everyone is hungry. Before you are really angry, we'll conclude the program. You are waiting for your wards or your children to take degrees. Few things I would like to share. It's not a speech but I would like to share is, everyone was saying we'll remember 2K19 batch because they went, their education was something different because they were at home and attending through
daily classes or something. But you remember one thing, whenever you sow a seed, it is not visible, it goes underground. When you water it, when the sprout comes and it becomes a big tree. So are you, 2K19, you will be remembered, don't bother. You will cherish your moments, you will cherish your victory in the rest of your life. Secondly, as speaker after speaker, they spoke many things, they have shared their experience and guidance. My experience as a non-medical person, running a medical college and seeing a lot of patients suffering. So you have to be compassionate is one thing. Don't see a patient as a medical, in perception of only medical way. We had a patient, my own cousin brother, who was in coma for almost 8.5 months and he died. To my surprise, when I went, he had bed sores. Bed sores were active. Surgeon used to go cut the dead tissue, and in his lumbar there was the hole was so big, like a fist. Fist used to go into that. So I was just out of my interest, I just went. Thought there is no infection. He is not healing. His temperature is 99.8 or 9 degrees. His urine output is less, and his saturation is 92, 93. Then I just out of curiosity, I said, why don't you put an air conditioning? Because he's sleeping on water bed, and then if the water is cool, the wound may heal. That was my intention. When I really asked my person to put an air conditioning, to my surprise, next day his saturation went to 98, his urine output was 3.5 liters, then his temperature was very normal. So doctor after doctor, if you go start treating in your own way of, a surgeon goes, does his job, a physician goes, does his medical job, then that is not the real target, because he is suffering, because it was peak summer, the patient was fighting with external temperature. So think as a patient manager also. Don't ever think only in perception of, I'm a doctor, I want to treat. That will not solve your problem. So you comprehensively, when you want to take case history, apply your own mind, not in perspective of only treating a patient medically. Patient management is also equally important than only treatment and only medicine. So evolve that thing. There are many challenges in your life. I have to eventually at the outside congratulate you because you are becoming a doctor. But the other side of pathetic thing, when I became a graduate, I was in a very pathetic situation. So will be you, because once you have graduated, you are on your own. Now going and asking your own parents for money is a little bit shameful again. I have become a doctor, they made us a doctor. But here other side, you have to further continue your studies or you have to work somewhere. So you are in a different stage. You have got your own wings. You are out of cage now. You have to fly on your own. Why only one Nageshwar Reddy or why only one other cardiologist who is famous in this state or country? Because he has got some special qualities. He has given his 100%. You have to be more research oriented. You should never give up. You should never give up upon a patient if he is not treated. Go search. Now we have got Grok 3 also now. You can Google. The search engine is much faster. Apply your mind. Then only you will go to the top of it. If you give up, if you think of only money, money is like an oasis. You can never chase money. You believe in yourself. Believe in your own quality. Believe that I can treat, I can face the challenge. Money will flow into you. Money will come, always money will come to you. So don't ever be afraid of artificial intelligence or any other thing. Believe in yourself. I am sure if you believe in yourself, apply your mind, and if you are sincere to your own profession, you will definitely excel. I wish you all the best, because I think I can speak many cases, and I want to one more share is recently one patient
step down, they spend all their money in Hyderabad corporate hospitals. When they are broke, they come to Chalmeda. So he came on ventilator with 40% oxygen support. After a couple of, I think maybe 1 week or 10 days, he deteriorated and his dependence was 100% oxygen. I myself counseled the parent and the mother and her husband, wife, that he's going to die eventually. Why do you want to still prolong him? So to my surprise, when we weaned out the ventilator and put him on 8 liters of oxygen, he started recovering. It was amazing, he started recovering. Then suddenly he progressed and he discharged. Now he's walking around and eating is very normal. So that is what life is. So don't ever give up. Try always in different things. His name also is like my short name, Lakshman Rao. He lives next to my house, so he survived. So God is great. Eventually, let us do our job sincerely. So let rest is left to the God. My blessings to 2K19 batch is 17th batch. We at Chalmeda, I think many parents spoke, many students spoke. I think many guests spoke. As a parent, my Ganga Kamlakar also spoke. He expressed his fear. Though we were political opponents, I lost twice against him. He called my colleague director and said, if I join my director, will he take revenge on my child? That was his fear. See, we are so matured enough in this particular college. My profession is different. My politics is different. Both are totally different. The children who join in Chalmeda family are all my children. I was guardian to them. I was parent to them, including my own daughter studied here. But she never had any preference. She was more monitored and she was more scolded by my security officer than the rest of the students. That was their pathetic situation. So she used to always yell at me, people are cursing you, they are writing bad on bathrooms or corridors, wherever, lifts and also. I said I am blessed. Because if students are angry on me, they are writing bad about me, parents are there to bless me, I am justifying whatever service paid to me. So I am doing my job. That was my job. I am very, very strict. Whenever I am sitting in my chair, every child is my child. I don't care whatever your background may be. I only look forward for their discipline, their education, rest of the things. We have as well spent 17 crores in establishing a simulation lab. I think most of the colleges in India, I think 3 or 4 colleges in India have such kind of simulation labs in Chalmeda Institute of Science. So people always think Hyderabad is the big thing, but always remember one thing. If you want a leaf to be healthy, if you want a tree to give a flower or fruit, the roots have to be healthy. We at Karimnagar, we are the roots of this society, and we at Chalmeda, my father has inculcated principles into us. We stand by it and we continue to be with it. And again, I congratulate all the proud parents. Please bear with them and don't pamper more than what is required. That is what today's parents are doing. So as and when it is required, scold them. Don't bother, scold them, put them in right direction. That is what is required, and my suggestion to you, because most of the parents, they always back up their, they think their children are right. They come across, their behavior is totally different when they are here, and when they talk to you, they really mask their real feelings or real things. So for 2K19, I think I wish them all the best and a bright future. As Sanita Madam and I think, or Asim sir has said, this is your house, you can always come back. పుట్టినిల్లు అంటారు కదా, అమ్మాయికి పెళ్లి చేస్తే మెటర్నిటీకి పోయినా పుట్టినిల్లు ఇచ్చిన స్వేచ్ఛ ఈ ఇక్కడ చలిమడలో చదివిన ప్రతి పౌరునికి, ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా యూ కెన్ కమ్, అడ్వైజ్ ఆర్ యూ కెన్ స్టడీ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. వీఆర్ విత్ యూ, యూ ఆర్ అవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. థ్యాంక్ యూ అండ్ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you very much, sir, for your enlightening words and for continuously inspiring us to aim higher. Your leadership and blessings have made
all the difference in our journey. We now begin the felicitation of our esteemed dignitaries whose presence has illuminated this ceremony. Now, I invite our co-host Uma and Aishwarya to continue the ceremony. Seniors, kindly stand according to your numbers. Dr. A. Anjana Sijo, daughter of Joseph Sijo Garu and Rita Sijo Garu. Dr. Eddanni Krishna, daughter of Eddanni Ravindra Garu and Eddanni Lakshmi Garu. Dr. Akila Charishma, daughter of Akila Venkateshwara Garu and Akila Rajeshwari Garu. ఇక్కడికి వచ్చాను ఇంకల్కి హలో Dr. Alessandra Pujita Reddy, daughter of Alessandra Suresh Reddy Garu and Alessandra Kalakari Garu. Dr. Alli Prilvini, daughter of Alli Srinivasa Garu and Alli Bharati Garu. Dr. Anuvala Magdevi, daughter of Alola Satyananandane Garu and Nuri Anita Kumari Garu.
Dr. Amok Singh Thakur, son of Gopikishan Singh Thakur garu and Manjula Thakur garu. Dr. Anarajula Saitya, daughter of Anarajula Parishramani garu and Anarajula Lavanya garu. Dr. Anjali Jha, daughter of Pasavinath Jha garu and Neelam Jha garu. Dr. Anjali Vemula, daughter of Vemula Anjali garu and Vemula Sadarani garu. Dr. Ankar Suraksha Madhuri, daughter of Ankar Satyanarayana garu and Ankar Padmasri garu. Dr. Asareddy Saitya, son of Asareddy Chinnara Mayyana garu and Asareddy Nageshwari garu. Dr. Asraf Farhana, daughter of Muhammad Aziz garu and Atiya Sultana garu. Dr. B. Amolya, daughter of B. Chandraya garu and B. Kalita Lakshmi garu. Dr. Bachu Smriti Chandra, daughter of B. Ramesh Kumar garu and B. Nagarani garu. Dr. Baddam Madhushraya, daughter of B. Mahendra garu and B. Munishwari garu. Dr. Balasani Sri Gayatri, daughter of Balasani Mohan garu and Balasani Shanta garu. Dr. Bandam Srihashini, daughter of Bandam Babareddy garu and Bandam Sarita garu. Dr. Bandal Lakshmi Rathi, daughter of Bandal Ajay Kumar garu and Bandal Raja Lakshmi garu. Dr. Bandavaram Nageshi, daughter of Bandavaram Chandranarayana garu and Veni Lakshmi garu. Dr. Banat Monica, daughter of Banat Tulsing garu and Banat Asha garu. Dr. Bomagani Vamshi Krishna, son of Bomagani Lakshman garu and B. Srilata garu. Dr. Bumkuri Pritam,
son of Bumkuri Rajkumar Garu and Kolluri Vijayan Mary Garu. Dr. Goya Yogamrita, daughter of Goya Balaya Garu and Goya Savitri Garu. Dr. Bukya Vishala Rathod, daughter of Bukya Mohanlal Garu and Bukya Monika Garu. Dr. Gura Haindari Datta, daughter of Gura Prasad Garu and Gura Jayalakshmi Garu. Dr. Gura Nitin, son of Gura Jagadishwar Garu and Gura Vanaja Garu. Dr. Shakali Ranganath Babu, son of Shakali Venkata Rangaya Garu and Shakali Ramalakshmi Garu. Dr. Chella Rohan, son of Chella Srinivas Garu and Chella Madhavi Garu. Dr. Bhavana Chanda, daughter of Chanda Rajashekar Garu and Chanda Rajani Garu. Dr. Charishma Bojireddy, daughter of Raju Bojireddy Garu and Sarita Bojireddy Garu. Dr. Chilka Prasad, daughter of Chilka Dayanand Garu and Chilka Sudarani Garu. Dr. Chinta Shanmuka Priya, daughter of Chinta Chandrasekhar Garu and Chinta Manjula Garu. Dr. Chipa Rahul, son of Chipa Saibur Garu and Chipa Hemanta Garu. I request all the parents to please move backward. Dr. Dadigala Srinidhi, daughter of Dadigala Gopalrao Garu and Dadigala Jyoti Garu. Dr. Dilsheti Sita, daughter of Dilsheti Ananta Ramakrishna Garu
డాక్టర్ గాండ్ల అభినవ్ సన్ ఆఫ్ గాండ్ల సారంగపాణి గారు అండ్ గాండ్ల అన్నపూర్ణ గారు. పేరెంట్స్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, కొంచెం వెనక్కి జరగరా, ఫోటోస్ సరిగా రావట్లేదంట. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ ప్లీజ్ కొంచెం వెనక్కి జరగదు. అండ్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ కొంచెం వెనక్కి జరగండి. డాక్టర్ గంగుల జానవి, డాక్టర్ ఆఫ్ గంగుల కమలాకర్ గారు అండ్ గంగుల రజిత గారు. డాక్టర్ గంట మనోజ్ఞ, డాక్టర్ ఆఫ్ గంట మధుకర్ రెడ్డి గారు అండ్ గంట గీతా గారు. డాక్టర్ జిఎల్ఎన్ కావ్య, డాక్టర్ ఆఫ్ జి లక్ష్మీనారాయణ గారు అండ్ జి గీత గారు. డాక్టర్ గోనె ప్రత్యూష, గోనె పద్మాకర్. డాక్టర్ హఫ్సా మెహరీ, డాక్టర్ ఆఫ్ మొహమ్మద్ అబ్దుల్ కాదిర్ గారు అండ్ సమీనా ఫర్హద్ గారు. డాక్టర్ జబీర్ ఫాతిమా, డాక్టర్ ఆఫ్ మొహమ్మద్ అబ్దుల్ సలాం గారు అండ్ అనీస్ ఫాతిమా గారు. డాక్టర్ జల్లా అక్షిత, డాక్టర్ ఆఫ్ జల్ల సంజయ్ గారు అండ్ జల్ల కవిత గారు. డాక్టర్ జిందాంబర్ శుభన్, సన్ ఆఫ్ జిందాంబర్ శివాజీరావు గారు అండ్ జిందాంబర్ సుమిత్ర గారు. డాక్టర్ కదం సుహాని, డాక్టర్ ఆఫ్ కదం బాలాజీరావు గారు అండ్ కదం సవిత గారు. డాక్టర్ కైతోజు సాయిశ్రీ, డాక్టర్ ఆఫ్ కైతోజు విక్రమ్ కుమార్ గారు అండ్ కైతోజు లావణ్య గారు. డాక్టర్ కలువల పూజ, డాక్టర్ ఆఫ్ కలువల వెంకటవర శేషగిరి గారు అండ్ కలువల పద్మలత గారు. డాక్టర్ కాల్వ శ్రీజ, డాక్టర్ ఆఫ్ కాల్వ దేవేందర్ రెడ్డి గారు అండ్ కాల్వ లత గారు. డాక్టర్ కారంపూడి రాజు, సన్ ఆఫ్ కారంపూడి నరసింహస్వామి గారు అండ్ కారంపూడి రజనీ గారు. డాక్టర్ కార్గోజ సంకేత్, సన్ ఆఫ్ కార్గోజ నీలకంఠరావు గారు అండ్ కార్గోజ లక్ష్మి గారు. డాక్టర్ కాసారపు అలైజ, డాక్టర్ ఆఫ్ కాసారపు పోషణ్ గారు అండ్ కాసారపు రాజహంస గారు. డాక్టర్ కాటమని శివాని గౌడ్, డాక్టర్ ఆఫ్ కాటమని వెంకటయ్య గౌడ్ గారు అండ్ కాటమని మనజ గారు. డాక్టర్ కేశిరెడ్డి హర్షితారెడ్డి, డాక్టర్ ఆఫ్ కేశిరెడ్డి రవీందర్ రెడ్డి గారు అండ్ కేశిరెడ్డి రజిత గారు.
శ్రీమతి కేతిరెడ్డి కీర్తిరెడ్డి, డాటర్ ఆఫ్ కేతిరెడ్డి లక్ష్మారెడ్డి గారు అండ్ కేతిరెడ్డి మంజుల గారు. Dr. Khedawat Priyanka, daughter of Khedawat Birmal Garu and Khedawat Rekha Garu. Dr. Kodam Revan, son of Kodam Murli Garu and Kodam Aruna Garu. Dr. Komu Banu Prasad, son of Komu Parashuramulu Garu and Komu Sujata Garu. Dr. Kondavaji Premanand, son of Kondavaji Nageshwarrao Garu and Kondavaji Sunita Garu. Dr. Korukanti Saryu, daughter of Korukanti Ramarao Garu and Korukanti Swapna Garu. Dr. Kota Sindhu Priya, daughter of Kota Damodar Garu and Kota Revati Garu. Dr. Kotte Varsha, daughter of Kotte Nandan Garu and Kotte Shailaja Garu. Dr. Kudimeta Yukta, daughter of Kudimeta Manohar Garu and Sadhana Kotta Garu. Dr. Kunta Harshvardhan, son of Kunta Srinari Garu and Kunta Sandhyanarani Garu. Dr. Madhigata Pritam Kumar Reddy, son of Madhigata Ram Reddy Garu and Madhigata Vanaja Garu. Dr. Mudawat Sandhya Chauhan, daughter of Mudawat Somla Nayak Garu and Mudawat Lalita Garu. Dr. Malawat Sumalata, daughter of Sumalata Malawat Vittal Nayak Garu and Malawat Nandini Garu. Dr. Manala Ramya, daughter of Manala Lakshman Garu and Manala Gangadamana Garu. Dr. Marulini Sripan, son of Marulini Srinivasrao Garu and Marulini Sucharita Garu. Dr. Muhammad Sultanuddin, son of Muhammad Fazluddin Garu and Famina Sultana Garu. Dr. Maunika Ulse, daughter of Prabhakar Ulse Garu and Uday Devi Ulse Garu. Dr. Maunika Ulse, daughter of Prabhakar Ulse Garu and Uday Devi Ulse Garu. Dr. Muzzam Ram Reddy, son of Muzzam Krishna Reddy Garu and Muzzam Rajita Reddy Garu.
Harshita Reddy, daughter of Mr. Ajay Kumar Reddy garu and B.V. Manga garu. Dr. Jnana Ashish Prasad, son of Jnana Ram Prasad Garu and Jnana Prabhavati Garu. Dr. Nandikama Kavyasri, daughter of N. Chelam garu and B.H. Vijayalakshmi garu. Dr. Nanamala Rasagna, daughter of Nanamala Ravindra Garu and Nanamala Rama Garu. Dr. Nelluri Grishma, daughter of N. Konnaya garu and N. Dhanalakshmi garu. Dr. Murthy Sushma Sri, daughter of Murthy Srinivas Garu and Murthy Sumarani Garu. Dr. Naula Yashashwini, daughter of Naula Satyam garu and Naula Jyoti garu. Dr. Padmanabh Menon, son of Satish Menon Garu and Rajshri Menon Garu. Dr. Pamu Nikita, daughter of Pamu Srinivas garu and Pamu Sujata garu. Dr. Pannala Nutana, daughter of Pannala Radhareddy Garu and Pannala Rajita Garu. Dr. Polaboyina Dharnesh, son of Polaboyina Mullida garu and Polaboyina Simta garu. Dr. Puthireddy Amrita Reddy, daughter of Fatima Reddy garu and Jhansi Rani garu.
ఓకే. Dr. Sanya Tabasum, daughter of Kaja Karimnagar Garu and Shahida Latif Garu. Daughter of P. Srinivas Garu and N. C. Ramadevi Garu. Dr. Vinit Machalla, son of Siddhartha Machalla Garu and Himalata Machalla Garu. Okay. Dr. Yachamaneni Srinidhi, daughter of Yachamaneni Srinivas Garu and Yachamaneni Vaishnavi Garu. Anna. Okay. You know.
Dr. Yamsani Saket, son of Yamsani Venugopal Garu and Yamsani Madhavi Garu. Dr. Velega Anitya, son of Velega Srinivasa Garu and Velega Venkata Ratnavati Garu. White color bag.